Jesus. Hallelujah. Mamelani bazalwane. Akubizwa makubizwa umlilo ebandleni akudlalwa. Must it in the name of Jesus. Amen. Siyawunyakazisa umbuso kaSathane. Kuzamnqina le ntombi. Sinebandla elihle thina. We're a beautiful church in Unique. Elinamandla. A powerful one. Phaya ama-devil worship abanjwa nangomama. Even women can deliver devil worshippers there. Nensizwa ziyawabamba. Young men also deliver them. Akabanjwanga ndim lo. I didn't deliver this one. Umfana wabukela ekhasetini. A young man was watching a video Wakholwa. and he believed. Wathi nguNkulunkulu lo ndimbona. This is God's work that I'm watching now. Saya ekalomfana. And we went to Unique with this man. Ulomfana wakhulula lo mntana. This young man who delivered this child. Hallelujah. Wambamba ngesandla watsha. He delivered him and the child was Isandla burning. sabantu abakholwayo sinomlilo. Say people have got fire. Amen. Izawubulisa intombi amsiza uba yangena njani kaSathane. Bisebenza ntoni? Sinyani. Dabulisa kodata bakhona I greet you all in the name of Jesus Christ. Bulisa nomama bakhona I greet the ngegama mothers in the name of Jesus Christ. Bulisa nolusha neSunday The school youth ngegama in Sunday likaYesu. school in the name of Jesus Christ. Mina ngena kaSathane nge-4th kaJanuary ngo-2000. I joined 1st January 2000. Ndandihlele ekhaya ngekho bantu kusemini. I was alone at home during the day. Bengigqiba uklina ndihleli ndedwa kwafika omnye umama zehlala phana esitratweni sami. After cleaning the house, a neighbor came. Wafika ndimbona ngoku esiza engena phana egeyitini waza straight wangena apha emnyango wafika wama apha phambi kwam. I saw her entering the house and she stood in front of me. Wathi kumbamba sambi. And she said, let's go. Ngangekho nto uba mandibuze baba bana siyephi okanye sithini kuba kwakusemini and wayeqelile undithuma. I didn't ask her why you asked me to go, but because she used to ask me, or she used to send me on errands. Ndaphakama nam ndahamba naye. And I went with her. Sathi xa siphuma phana emnyango sihamba apha endleleni ndabuza kuye uba makame ndihambe ndiyovala endlini xa nditixe ngoba kho bani. But when you got outside, I said, no, let me go back and lock the house because there's nobody at home. Wathi hamba ndingabi nawari masambe. And she said, no, don't worry, let's go, leave it. Ngoba ukhona phana omnye umntu ongunandipha ozawuthatha indawo yam Because phayana. there's going to be a replica or your replica behind. Ndathi mna phana hayi makhulu apho sisakekho omnye umntu onjengam ndim ndedwa unandipha oshiyekileyo phana endlini akekho omnye umntu. And I said, no, Granny, you are lying. There's no other person who looks like me. I'm the only Nandipha. Wathi ukhona umntu okhoyo phayana mna masambeni mandingabhekabheki nalapha endlini ngoba kho bantu basibonayo thina andandingonandipha mna ngoku. And he said, don't worry, there is another copy of you behind. So let's go. Wathi baba na sahamba ngosihamba wathi ndingaphinde ndingunandipha songunandipha igama lam ndova phana phambili nabani ngibani ndibekile elikanandipha elikanandipha lithathwe ngulaa mntu ushiyeke phayana. And she asked me to discard my name because I wasn't going to be called Nandipha anymore. The name Nandipha was going to be used by my copy behind. I will get a new name. And so we went. Sahamba kangekabekhi ne-2 minutes sisukile ekhaya kodwa sabe sesifikile kule ndawo sesiya kuyo. It was hardly 2 minutes after we left the house and we already reached our destination. Kwakukude usuka ekhaya uyotsho kulaa ndawo sasiya kuyo kukude kakhulu. It was a long distance, but yet it took only 2 minutes. Sathi kufika kwethu phaa kulaa ndawo safika kwindawo enamahlathi amaxineneyo amaninzi amnyama. This area was thick with vegetation. Mhlawumbi ujongile phana akunokwazi wena uphumela wena unako ngoyika nokoyika kodwa mna zange ndoyike ngondihamba nala mama saphumela phana kulaa mahlathi phakathi kwezaa nto zishinyeneyo saphuma saphumela sayotsho phaa phakathi. To an ordinary person, this place is very thick, so much that you cannot even enter it to get out. But it was easy for us with my granny to get there. Sathi xa sifika phaa phakathi phana kukho amanzi amasarawundishileyo angathi ngumlambo. When you get into the center, there was a circle of water that looked like a river. Sangena phana kulaa manzi xa singena kulaa manzi sahla siyotsho ezantsi ngosihamba sihla phana ingathi sihamba ezitepsini. Now when you enter this water, it seems as if we were walking down the stairs because we didn't feel any water on our bodies. Nje sisihla phayana sasinxiba impahla kodwa zange sibe manzi zange singene emanzi ezimpumleni zange singene emanzi emehlweni sasiwavulile amehlo kodwa zange kuyenzeke ninzi. We didn't drown, we didn't get wet, we just entered as if we were walking on dry land. Sathi xa sifika phana ezantsi
ezantsi kakhulu safika komile phayana kukomile kukho izitrato kukho nezindlu ezakhiwe ngamathamba abantu. It was dry at the bottom and there were streets, there were houses built of human bones. Sahamba phaa kwezitrato zalapha sathi le ndlu sasiya kuyo mna nalaa mama safika indlu enkulu nayo yakhiwa ngamathamba abantu umgubasi womnyango waphayana wakhiwe ngezi ndawo zabantu. Now, the house that we're going to enter with his mother was a very big house. It was built of human bones, and the door frames were also made of leg bones. Phaa ngaphandle kume omnye umntu onefele le likaxam. And outside the door there was somebody with the skin of a leguan. Laa mntu xa umjongile uyoyikeka kodwa nazange ndimoyike laa mntu ndabe sikandama phayana yena laa mama zoyonthatha phana ekhaya wangena phana emnyango mna ndama phaa ngaphandle phaa kulaa mntu. This person was very scary, but I was not scared of him when I looked in. Now, this mother took me inside. Ngondimile kulaa mntu wathi kum laa mntu babe ndingubani igama lam laphayana ekhaya ndathi babe ndingunandipha wathi akusetyenziswa loo magama phana andizobizwa uba ndingunandipha igama lam ndingudlezini. He asked for my original name, and I told him that my name was Nandipha, and he said, no, you don't use that name here anymore. Your name now is Lezinye. Lezinye is something that is other things. Wathi nalona zeyonthatha yela gama abizwa ngalo phayana apha emhlabeni akabizwa ngalo phayana ungunomarhamba. And then this woman who had first me was not known by the name that we know her with on earth. Where she went now, she had another name called Nomahamba. Hamba is a pafada. Uqhuba kwamthetha nalaa mntu ndangena phayana ngondigqiba uthetha nalaa mntu andisaxelelwa nto ongumntu ngoku yonke into ndiyazenzela ndangena ndathi xa ndingena apha emnyango ndiyihamba kwenye ipaseji ndathi xa ndijonga ngapha kukho umthombo wegazi. Now as soon as I entered the house, nobody gave me any orders. I just did things automatically. And then I saw sort of something like a spring of blood. Ndabe sakubekho mntu mandisele igazi phaa ndabe sikandagoba phaa ndasela ndakha so ndasela ndaphinda vele ndakho kwesibini ndasela uqhuba kwam usela ndaziva baba ndinephawu endiyivayo apha kum ngaphakathi ndiziva ndisemandleni. Nobody asked me to go to this spring and drink the blood, but I just went there automatically and I drank and I drank and I drank, and then I felt energetic and full of energy. Uphakama kwam phayana ndathi xa ndihamba le paseji phaa phambili kukho omnye umntu phana ohleliyo umile ngathi ngumntu kodwa intloko yakhe yeyenyoka utyebile ubukhulu bakhe bukhulu umtyebe kakhulu so ifele lakhe lelenyoka nokwalo. Laa mntu xana ezokuxelela into akathethi avule umlomo wakhe uthi cwaka laa nto ayithetha apha kuye entliziyweni wena uyayiva ngoku engavuli imlomo. At the end of the passage there was this man who had now a skin of a snake. Now he didn't communicate with me, but you just understand what he thinks. Ndahamba phaa wandixelela uba laa mntu beyonthatha phana ekhaya mna ndizoyenza iinto eziyenziwa ngulaa mntu mos igama lam ngunomarhamba wathi ndizoyenza igama lalaa mntu beyonthatha ngunomarhamba wathi ndizoyenza iinto ezenziwa ngunomarhamba nazolandela unomarhamba. And she said that my mentor was going to be Nomahamba, this auntie who had fetched me from my home. Nemisebenzi endizayenza yile bisenziwa ngunomarhamba so akazondixelela ndizabona phaa kunomarhamba. And I was going to perform her duties. So wathi banzofakwa iiphawa ndizama wangenisa kwenye igumbi wandizofakwa phana iiphawa zaphayana ndahamba nam ndayotsho phaa kwelaa gumbi xa ndifika phayana ndafakwa apha icigilisha apha entloko. And then they were going to empower me, so they asked me to get into another room. And then lizard was inserted into my skull, my head. Kuba ndabotshwa ifele ibhanti elenziwe ngefele lomntu apha kule ndawo nalapha kule ndawo. And then they were bracelets of human skin. Ndabotshwa ndafakwa ndagalelwa apha amadimoni amayi-1000 lapha ndagalelwa amadimoni amayi-1000 kuba ndabotshwa ngebhanti elenziwe ngefele lenyoka apha ezantsi kwamabele. And then on each side of my shoulders they put 1,000 demons, and then there was a belt of snail skin. Ndafakwa apha kweli thanga lingabi inyoka ndafakwa nalapha kweli lingabi inyoka. And then a stake on each side of my thighs was inserted. Elaa cilishi ze liyenzelwa for uba bana nje ndiphayana ndingacingi izinto zaphana ekhaya ndingacingi for uba mandihambe ndigoduka ndingamane ndisithi ndifuna ugoduka.
the lizard was going to make me forget about my home, so I don't want to go back. la mabhanti wena mameyenzelwa for uba mandiqinisele uba ndibe ngowaphayana. And then the birds are going to make me a member, a full-fledged member of this place. La madimoni malapha mayenzelwa for uba mandimonize ezicaweni ndibambe umnikelo ndibambe for nelizwi likaThixo. And then the demons were, on my shoulders, are going to use them in the church so that I can withhold the tithes and the word of God. Ezinyoka ezimbini zona zazinika abamani sezinika amandla uba mandihambe umgama omde. Omnye umsebenzi wazo zazigabhela umphanda xa mhlawumbi ndithathe umqombothi kuloo ndlu bekusilwe kuyo. And then the snakes on our thighs were going to enable me to walk long distances without getting tired. At the same time, they were going to regurgitate where they brewed African beer for tradition, for the ceremonies. Umsebenzi yami yaphayana, umsebenzi wokuqala yayikuthi xana kungecawa siya ecaweni. Ngenkokela abantu abayi-49 ngokumna ndibe ngowe-50 sihambe siyotsho kuloo cawa ngecawa. Xa sifikayo sifika kwakusasa kungekafiki bantu. Singabonakali musinto zaphasi izii-powers so besifika singabonakali ecaweni singene kungekho siza phezu ezitulweni nje kungekho bantu. Safika kwesatulo sokuqala ndikhupha amadimoni ngabe ndigalele idimoni ndixele babana umuntu ozohlala phayana akazokhupha umnikelo. And I used to lead a team of 50 people who are invisible and we got magics, so we'd go very early into the churches and then we'd demonize each seat. And then I would order my demons that any person who sits here won't contribute to the tithes. Phinde vele ndidlule ndiye kwesesibini xa ndifika kwesesibini ndizofika ndigalele vele amadimoni ndithi lo uzohlala apha akasoze alive ilizwi kuzothi kushunyayelwa angaconcentrate iphela izwini acinge ezinye izinto yena. And then our demons will make people who sit on particular chairs not to concentrate, so that while the pastor is preaching, he's far away, he's thinking about other issues, maybe about his low home. Nyani bafika abantu ngexesha lecawa siyenze loo nto kwizitulo zonke. Bafika abantu ngexesha lecawa bahlale mose abantu becawa bafiki bona xa befika umntu athi xa uzohlala esitulweni athi ngegama likayesu okanye athi Jesus okanye athi ngomlilo uvesi kanje ahlale. Bafike bonke bahlale ngoku kuqhutywa inkonzo kuvula inkonzo kuthandazwe kuthini uqhuba kwabo kuthiwe bakuzoyenza inkonzo yomnikelo. Umuntu behleli kwisitulo esinela dimoni lithi bana akazonikela noba bezinikela kuzokhupha i-10 rand okanye i-20 rand okanye i-100 rand ngaloo mini usuke endlini yakhe ezinikele loo nto leyo. Xa efika apha uzofika sedimonayizekile akasoze ke ukanikele uzaba nedoubts uba makayikhuphe laa mali angabi sayikhupha. Unfortunately, the power of our demons, when people came to the church, they will never call the name of Jesus before they sit down. They just sit down and then automatically they become demonized. And even if they had made up their mind that today I'm going to make a contribution towards the tithe, the moment they get into the church, that thing evaporates in their mind and they forget, they don't even try to pay the tithes. Nalo mhlawumbi nomnye ke afika ahlale kwesena bese kwesasinela dimoni lidemonize ba umuntu makangalive ilizwi kaThixo uzofika ahlale phaya nebahlale sedimonizekile kushunyayela ngela xesha kushunyayela akaconcentrate angaphayana yena ucinga ezinye izinto. And every person in the church will be demonized. That's the way we had ordered the demons to operate them. Ke omnye umsebenzi bendiwenza bekuthi apha ecaweni mhlawumbi kukho umuntu okholweyo umuntu okholweyo kwilizwi okholelwe kuThixo okanye kuYesu athi xa ehleli mos umuntu abantu bayakwazi usikalishwa ngoba ubone uba lona uphezulu ngokholo. Ke ngoku laa mntu siye sithunyelwe kuye kuthiwe yabona funeka nihambe bayintombi funeka nihambe niyotsho phayana kuye nidlalise apha phambi kwakho ubuso bomfana mhlawumbi umfana omhle yena uzothi nebaconcentrate phaa kulaa nto angabaphinde ke ukayihoye ilizwi likaThixo okanye angabaphinde vira akholwe vira asikahambe abuyele ehlabathini ugqiba kwakho abe lihule ke ngoku athanda amadoda. With our powers, we are able to... With our powers, you are able to assess the level of your faith. And then we find that your level is very high. We could sort of play a picture in front of you. If you're a male, we play a picture of a woman, a beautiful woman, and then we sort of think of this woman and we forget about the word of God in the church. And that's how we used to make them backslide. Omnye umsebenzi bendiwenza bendisebenza kunye
besithi bephayana bendine-powder ndayinikwayo i-powder e-red, blue, orange and white. I also had powders, red, blue, and white. laa powder bendiye mhlawumbi kulelwe ebusuku. I used it at the night. Sindihambe ndiyotsho phaa kulondlo ndifike phayana ndiyiphose edongeni okanye ndiyiphose efethini banzongena ngedonga ndizoyiphosa apha edongeni elaa donga lizovuleka ke ngoku ndingene phinde vele livaleke nasefestileni ngokunjalo gqiba ndingene ke ngoku laa powder I could throw it anyhow, maybe on the window pane, or the walls, or door. But as soon as I throw it, that wall will sort of make an opening, and then I would enter the house. ke ungena kwam phaya laa powder bendiyiphose phaya ndaphinda vele imosise khona phinde vele ndiyiphose apha entlokweni yalo mhlawumbi utata waloli ndifike ndiyiphose apha kuye ngokubelele ebusuku apha entloko yena uzothi xa ndijonga mna ukukothuka kwakhe athi xa ndijonga bengathi uyaphupha athi xa endijonga andijonge ngathi ndingumntu wakokwabo owaswelekayo. I use this powder sparingly. So that when I get inside the house, I'm still left with some in my hands, and then I would spray it on the head of this person I'm approaching. And then this person will sort of wake up, and when he sees me, he will feel that he's dreaming, and then I'm the ancestor, somebody who had died in the family. Mna ndithethe phaa kuye And I'll speak to this person, mosundibona ngathi ndingumntu wakokwabo ndithi bandinxaniwe appearing as an ancestor, and then I would say I'm thirsty. okanye ndithi bandilambile ezo nto loo nto ndifuna uyithetha yena uzovuka ke uvuka kwakhe aqokelela abantu bakokwabo abantu azalana nabo bahambe bayotsho phana endlini yakhe. I would deliver whatever message I wanted to tell him, and then early in the morning, this person will wake up, and with enthusiasm he'll collect the family members and tell them what he had dreamt. elaa xesha ethetha naba bantu thina sikhona singama-devil worshipper While he's talking, we're watching as Ah. worshippers, qha sube singabonakali sikumzimba kabona but we're invisible. sihle elaa xesha ethetha laa nto phaa kwaba bantu thina sifaka amadimoni kwaba bantu athetha nabo While he's, siyabademonize while he's narrating his experiences, we're demonizing the listeners ukwenzela uba bathi xa laa nto ayithethayo bona bayithatha uba iyinyani so that they can believe what he's into saying. esuka kwizinyanya. They will think that the ancestors are talking. So elaa xesha ithetha bona bathatha ngokuthi funeka uyenziwe lo msebenzi kwenza umsebenzi And they just nod and agree with whatever he's saying. ngoba babeke ibe lapha kufuke kuloo date uba And then- mayenzwe qokelelwa imali They will set a date in the near future. xa kubuye kuthiwe mhlawumbi umntu kuthengwe imithombo kuthengwe kuyenzwa umqombothi laa mntu uzoyenza laa mqombothi so sizomyeka awupheke. They will buy ingredients for making this traditional brew, and then we'll allow the person who's going to brew this. apheke agqibe ugqiba kwakupheke sasidude awupholise ugqiba kwawupholise aphinde vele awufake ugqiba kwakufaka phaa kulaa fatyi awubeke phayana gqiba ke awusilisa uye We allow this person to cook it, and then after when it's ready, she will go to cool it, and then when it's ready, sihambe thina siyotsho phana ebusuku kusalelwe ke ngoku ngalaa mini bewufake ngalo sithi sawufika basityile ezaa nto zigqume ngalo gqiba silayite umcinga bala mcinga ucimile siyabazi thina bala mqombothi ubilile. and then we wait until such time that it's ready to be sifted in the following morning, and then we arrive, and then we light matchstick, and then if the stick dies out, then we know that it's really ready now. xa sibone ke ucimile laa mcinga sithathe laa mqombothi ke sikhuphe wonke laa mqombothi sikhuphe gqiba kwethu sishi i-empty laa fatyi gqiba kwam ndikhuphe mna le nyoka yam ingapha igabhele phaya ishiye ehafini. And then we'll empty all the containers and take all the brew. And then the snake on my thighs will regurgitate on the containers, and then go to fill them again with that brew. igabhele nyoka ishiye ehafini gqiba kwam ndithathe ndikhuphele ingapha igabhele nayo phayana igabhe kakhulu yona ke ukuphuphumale laa fatyi iyo iwela apha ecaleni ugqiba kwethu ke ukusihambe the sishiye bona aba bantu xa laa mntu bewuphekile laa mntu bewufakile athi xa yojonge afike avule. The first snake is going to half fill the vat or the container, and then the other snake is going to fill it up, and then it's going to brew like this, bubble as if it's really ready. And then the person who was preparing it will be excited because now it's ready, afike ajonge abone yena xa ejongile uzoncima uzobona ngathi ngumqombothi kanti asingumqombothi lowani ngumgabhu wenyoka. When she looks at this substance, she will think that is the brew.
whereas it's only the regurgitation of a snake. abone mosowubile because ubona lani mosengabe kakhulu anyoko ngokwaye awahlela ngapha ecaleni abone asowubili ugqoka kwakhe avuke kokahluze akayenzi abantu nabantu abaselayo bancimba basela umqombothi kanti abasela imqombothi basela umgabho wenyoka thina siwuthathile umqombothi. Because it's still simmering, she will think that now it's ready to be silted, and she sips it until it's ready, and then when people come to drink, they are convinced that they are drinking the traditional or homemade brew, whereas it's not. Ngokela nyoka ngamanye amaxesha beziye zingagabhi umgabho okraka zigabhe umgabho omuntu. Sometimes these snakes, they don't produce the proper delicious brew. Instead they do a floppy job, something that is sour. Bathi mhlambi bathi lamntu bewudidiyele awenze wamuncu. And they're going to blame the person who brew it. I said, so she's made it sour. Bawukraka ke bathi awuchanile umnandi. If it's bitter, they love it. It's bitter. Omnye umsebenzi bendisebenza kunye namagqirha. I also used to work with sangomas. Tell us about the beast. Mhlawumbi laa msebenzi bawenza yaba bantu mhlawumbi baphekela mqombothi ugqoka silutshini ube ngumgabo wenyoka kuzoxhelwa noxhelwa ngenye ixesha mhlawumbi kuyaxhelwa ke baxhele siyabalinda naphayana baxhele bawuxhele bagqibela ngoba bayiqangqulule bathi xa sikhona napha ngoku bexhela sibalindile qha sipha kulaa mzimba kamoya basiboni bona. Sometimes they are going to slaughter a beast, and then we wait, we watch them. They slaughter it, they cut it, and then we are invisible. They don't know that we are around. When they take out the entrails, bathi xa bezibeka phayana esityeni thina sithathe la mathumbo nenkomo kunye nezazibindi sibeke amathumbo mabantu kunye nezibindi zabantu. As soon as they put the entrails on a dish or on dishes, we replace them, we substitute them with human entrails. About 5 or 3 abawenza la msebenzi yena wayethunywe kuzoцima okokunqina okushitshwa kwenyama yenkomo kube kwenye inyama wayethunywe kuthatha lokho kwabantu. There are about 5 or 3 of them who are doing the same job. But she was sent. She was sent to stop that testimony that day, and she was delivered. There are many of them who do the same job all over South Africa. Kuthi xa sithathe nalaa nyama le yomzimba yenkomo siyithathe yogqiba sishiye inyama yabantu aba bantu xana bejonga laa nyama yomntu siyidemonizile bathi xa bejonga bacinga babona inyama yenkomo. Now after that we take the entire carcass, the whole carcass, we replace it with a human flesh, and when people look at it they can't tell that no, this is a human flesh. They think that still is the beast. Okubatye kulaa nyama yabantu basele laa migabho yenyoka. They drink the regurgitation of the snake. We have taken the original. And I also used to work with some ones who said they have been empowered in the water, in the rivers. They also phakwela gqirha afike aye nefamily yakhe alithela elaa gqirha limenza nomsebenzi and then kulaa msebenzi funeka baye nasemlanjeni for laa mntu mhlawumbi uzoba ligqirha naye laa mntu. In darkness, there are also sangomas who work for the devil. They are worshippers, just as they are on land. Now people will approach them, not knowing that these are worshippers, devil worshippers. They ask them to perform rites for them. Ayenze ke laa msebenzi laa mntu axelele aba bantu ngalaa mini bazoya ngaye emlanjeni. Before axelele abantu uqala aye phayana uzaye ebusuku phana phantsi kwamanzi afike axele ba unomsebenza nawo yena ucela basimncede xa eza mpahla kunye nalaa bhekile phayana simncede for sitsale laa bhekile. Now people, they said they are being called upon to become sangomas or witch doctors. Now they go through a process. They go to the river, but there must be a mentor who's going to take them through this process. But before this person now arrives into the river, the mentor will go and inform the
darkness that we've got another recruit now who's coming. Angalamini ke nyana ahambe naba bantu ayothu phana emlanjeni afike abeke la mntu phayana abeke la mpahla phaa phezu kwamanzi abeke la bhekile phaa phezu kwala mpahla athi kwaba bantu mhlawumbi la bhekile izihambele yaphinda yazitshonela engakhange nayiphathe ze bayazi baba bana icamaku livumile bathi camaku. Now the process is that the recruit or the person who is going to be converted into a sangoma must bring a bucket with other beers, tobacco or traditional beer, and then the mentor will say, if this bucket sinks into the river, you must know that your work has been accepted by the ancestors. Thina sesikhona ke phansi kwama singamadempleship sesikhona for ulungiselela yena sibe phana phansi kwamazi yena abeke ezabahla phaya uyazi basizozitsala thina ngephawa zethu zapha phansi kwamazi afika abeke ke yoke ezazinto phaya thina sizitsala inyani ngephawa zethu sizitsala bona bazibona zizihambela aba bantu because abasiboni bathi thina sipha phansi kwamazi. At that time we are already waiting under the water, and the mentor knows that you are there waiting to complete the task. Now we are going to take away this material. We are going to take it away, and people are going to be convinced that now they've been taken by the ancestors. And they see the confirmation of this, and they say, yeah. How are you saved? My mother and my sister went to the tent in Unique. And then one day I experienced my sister, my friend Linda was being delivered. She was going to give a testimony because we used to do the same thing. She also used to eat human flesh before she was delivered. There were 15 of us devil worshippers. Now when they were invisible, and I didn't know that my other replica, 42, was also there. We sat on the top of the tent. We sat on the top of the tent, but the fire was too strong. My duty was to I have a TV on my head to operate Linda. Yeah. To flash the information so that she could give a false testimony yeah. to the people. andakwazi ke mosiyenza lo ngoxa sizohamba ke ukuthina phayana nabayani kuba ndingazokwazi uyenza la nto ngoba mosipho umlilo kanti ke ukuyathandazelwa ngela xesha sizohamba ngayo xa umama uthe bakulapho mthuma kahambi naye ayothandazelwa wahamba wayotsho xa sihamba sisendleleni xa njika mna ndibheka phaya tshini nanku usezandleni ndaqoma ndibaleke mna ndiyotsho phana phantsi kwamanzi ngoba andifuni mna kaloku uyaphantsi uyajisa phayana mhlawumbi umntu uyathandazelwa utsha ngoku epha phantsi kwamanzi bekusela bucangeko pha phantsi kwamanzi. I couldn't operate Linda. I couldn't operate it because it was too hot inside, and then I tried to go away, but I felt that I was burning. And then when I looked back, Linda was already being handled. She was already in the arms. 42 had already been caught. So I said, if it's so hard from 42, how much is going to be for me? So I decided to go away to the water. Now safika phayana phansi kwamanzi ndafika mna ndahlala ke phayana xa sijongile phaa kulaa TV yaphana yo akuyathandazela nyanda underwater. Underwater they've got computers, they've got TVs, and so we were watching what was happening to 42 in the tent while we were sitting underwater watching this TV. ngokwathandazela phaa ngoku esitsha phayana yena ngoku ethandazela la 42
kutshamna phana phantsi kwamanzi ngoku aba bantu nje ndikusitshamna nabo bayatsho ke kula ma-templemanship amaphayana ngoku bawa bona babheke lapha kumbawo ngoku bandohlula kunye babhala phana phantsi babana Nandipha Dlezinye ngenye iyeza laphayana kwalayita phaya kwalayita green phaya kula magama abawabhalileyo. While they were praying for body too, we were watching the TV, and I was burning underwater. And then my mentors, they wrote in front of me my name, Dlezinye Nandipha. Ngokuba ngoku ke ukuthandazela phayana xa ikwazi usebenza laa nto bayenzileyo phayana ngoku ndacela napha kubo bandiyatsho xa ndisondela phaa kubo hayi bona bawe phaa phantsi bayatsho nokwabo bayakhala bathi bhetere I was not the only one who was burning. The entire team were burning, and then they couldn't even, they lost their powers because of the power of prayer. And then I told them that no, I can't take it anymore now. ndabuyela emzimbeni And I went back to my body, and then I was delivered. Mbethele isandla phansi. Zintanda ndinikezela uThixo anisikelele. Brethren, may God bless you. Zininji izinto akakazingqini. There are so many things that she did Uzawunika say to us. uzawunika udade. Amen. Mbethele isandla. I'm going to hand over to Sister Denny. At long last, it's your turn, John.